einer Verbindung, die wir nach Italien aufnehmen mussten. Und jetzt ist aber jedes Echo beseitigt und wir können uns den spannenden Fragen zuwenden, die sich uns stellen. Jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Sitzung haben wir Frau Professor Gatti. Sie ist Nanopathologin und wird uns einiges zur Situation in Italien und zu dem, was sie in Bezug auf die Viruslage herausgefunden hat, mitteilen können. Jetzt werde ich Frau Gatti erstmal bitten, dass sie sich uns vorstellt. So, Professor Gatti, could you please introduce yourself to us? Yes, I am Dr. Antonietta Gatti. I am a physicist with a specialization in bioengineering, and I am an expert of nanopathologists. It means pathologies due to micro and nano particles inhaled or injected or ingested. And we can define this pollution inside the human body, inside biopsic samples, and we defined new protocols thanks to European Commission, because I had two important European research projects, and we developed new protocols for this type of investigation, and I use a field emission gun, electron scanning microscope equipped with a energy dispersion spectroscopy, and with this instrumentation we can identify this particle in fluids, in the blood, in tissues affected by cancer, and so on. We identify the morphology dimension, but also chemical composition. And after we are able to trace this pollution in the environment where the patient lived, and so on. I'm not an expert of virology, but in the case of COVID-19, the virus is a very small organic particle. The supposed dimension are 0.12 micron. It means 120 nanometer. So we can identify this particle inside the blood clot, and also we can verify if there was a nano-bio interaction. It means when these organic particles are in the blood circulation, they are not alone. They must interact with all the blood components, but they can interact also with an environmental pollution present inside the blood, inside the organ. And this interaction can give bad reactions, bad biological reactions, and we are able to identify this interaction and understand the mechanism of the virus particle and the blood component, that the knowledge of this mechanism is very important in order to study therapy, in order to study vaccines and everything. Mm-hmm. And now in Italy, I don't know abroad, nobody studied and knows this mechanism of interaction. Mm-hmm. Let me quickly translate that.
Also sie ist eine in Italien und auch weltweit sehr bekannte Nanopathologin. Sie verfolgt allerkleinste Partikel, kann deren, auch natürlich das Coronavirus, kann deren Interaktionen mit übrigen Teilen des Körpers feststellen, was natürlich auch wichtig ist für die Frage, wie behandelt man das Ganze. Aber sie ist keine Medizinerin. Das ist Professor Bacco, den wir danach hören werden. Ja, was schließen sich da für Fragen an uns an? I have one question right at the start. As a nanopathologist, have you seen any evidence of this virus having been in existence for a longer period of time, or is this a brand new virus? Because I've heard rumors that in Italy, in some of the rivers, this very strain of the virus was found sometime late last year, in November already. Yes, it is possible that this virus was present also late November. But I have only the word of some medical doctors, friends, who said me that their ambulatory was full of persons with pneumonia. Yeah, it is possible, but I have no evidence. During the lockdown, I asked to collaborate and to have the possibility to analyze some post-mortem samples. At the time, I talk about February, late February, March, I had a contact with a director of an histopathology department in the north. He took some body samples, not the brain, because when you must obtain brain samples, you must to have a saw to cut the bone, and probably the dust could pollute also the operators. So I donated a system to the hospital in order to make these autopsies in a safer way for the operator. I had this equipment because I worked in nanotoxicology, and when I worked with nanoparticles, I tried to save myself from inhalation of engineered nanoparticles, and I use this equipment. During the lockdown, this equipment was not present in the market because there was nothing. So I donated this equipment. They used after I found money to make this specific research on the post-mortem samples, especially the thrombus. In fact, the histopathologist told me that during the autopsies, he saw many clots inside the heart in many different districts of the body. So we donated money to the hospital and a personal research project called Nano COVID-19. The same project was presented to the European Commission during an hackathon. It was a marathon of scientists, online marathon. But the project was not accepted by the European Commission, also because many projects were presented
more than 20,000. So it was. Wait 1 second, so that I can bestimmte Operationsmöglichkeiten gespendet, um Nanopartikel in diesen Covid-19-Patienten zu finden, und hat dieses Projekt auch der EU-Kommission vorgestellt. Die wollten das aber, so wie sie sagt, weil sie um die 20.000 Projekte sich in diesem Zusammenhang ansehen oder anhören müssen, erstmal nicht haben. Also hat sie es offenbar alleine gemacht. Okay, go ahead, please. Yes, so we donated money and a research project. They accepted, but after 1 month, we received a letter from the government of this, the director of this hospital, a very humiliating letter. And they said that, sorry, they were not interested on this research. Mm-hmm. So that it is a pity because we understood that they do not want to know why they had the highest concentration of deaths in Italy. Was that a hospital in Bergamo or in some place? Yes, it is in Bergamo, yes. Okay, 1 second. And probably you know that they make a few autopsies, but they incinerated many dead bodies. Ja, okay. Also sie hat dieses Projekt selber finanziert und wollte mit ihrer Nanopartikelforschung dem Problem des Covid-19 auf den Grund gehen. Das Krankenhaus, an das sie sich gewendet hat, wo sie auch das Geld gespendet hat, wollte aber offenbar nicht so genau wissen, woran die Leute tatsächlich gestorben sind. So the hospital was not really interested in finding out what these people died from. No. Oh. No. I offered to verify if there were cofactors of lethality. Mm-hmm. Because this very large amount of death is abnormal. Mm-hmm. So there is another explanation. And I think that one part of the truth is inside these samples. I asked other samples to Professor Bloch of Hamburg. Mm-hmm. He is a histopathologist, but he didn't answer me. I was not presented by important persons, probably, I don't know. Mm-hmm. Yes, but of course, in the north of Italy, there is the highest concentration of pollution. Mm-hmm. In all Italy, and there are also probably other reasons, because in that area there was a wide vaccination against meningococcus. Mm-hmm. But I think that it is possible to verify what triggered this thrombus. Mm-hmm. Only the virus or the combination of virus and particles and something else. Mm-hmm. I think that the new scientific investigations could help in understand why this person died. Mm-hmm. We know that at the beginning, the medical doctors probably made a wrong diagnosis. Mm-hmm. So they supposed that the respiratory symptoms were due to an interstitial pneumonia. Mm-hmm. But probably there was also a predominant thromboembolia. Mm-hmm. And so they gave oxygen, but the oxygen
was not kept by the blood and so on, because the blood circulation in the lungs were stopped. Okay, 1 second. Let me translate that again. Sie hat versucht festzustellen, wie dieses Virus mit anderen Umgebungen korreliert, wie reagiert der Körper darauf, was ist mit anderen Umständen, die von außen kommen. Zum Beispiel betont sie eben auch nochmal, dass Norditalien die höchste Luftverschmutzung hat. Sie geht davon aus, dass hier im Wesentlichen, so wie es auch Professor Püschel in Hamburg festgestellt hat, der leider auf Ihre Anfrage nicht reagiert hat, dass im Wesentlichen ganz andere Ursachen für den Tod verantwortlich waren. Vermutlich, wir können das gleich nochmal nachfragen, irgendwelche Vorerkrankungen, und wundert sich darüber, warum da offenbar in Italien kein Interesse daran bestand, da genaueres festzustellen. Do you have an explanation why the authorities were not interested in finding out about these interactions of the body with the coronavirus, with COVID-19? Sorry, I don't know exactly. Probably it is a political problem. I don't know if the familiars of the dead peoples want to make a request of reimbursement. They wanted to make legal activities against this behavior, the incineration of a body without the consensus of the familiars, of the parents, is incredible. But you did find not normal. Okay, but you did find out that the patients were probably wrongly diagnosed as suffering from something like pneumonia, when in reality the problem was a different one. What was it? Of course, in order to understand if it is a normal pneumonia or a systemic thromboembolia, pulmonary thromboembolia, you must make different tests, different examination. And I don't know if they didn't perform this different investigation. Thromboembolia is a particular pathology, and probably not all the medical doctors have experience of that. I am a physicist, I told you. So you can ask me why you understand about thromboembolia and not as a medical doctor. Because many years ago, in my research work, I analyzed some medical equipment. One of that, because I worked in biomaterials, one of that is a filter against the thromboembolia. It is an equipment that can be inserted in vena cava, and medical doctors put this prosthesis. It is a prosthesis, also temporary prosthesis, before a surgical operation in patients with factors of coagulation altered, increased. And I had the possibility to work in expanded vena cava filter. So I analyzed the thrombus, and I can tell you that usually inside the thrombus there is a foreign body that triggers the blood coagulation. Dovrebbe. Okay? Yeah, but what you mentioned that
You mentioned a filter. Which one was it? What was the filter you were talking about? Probably you know the skeleton of an umbrella. Sì, le puoi dire poi. Okay? C'è scritto lì. Please, No, sì, come Pasquale, vedete, mute your inserite tutte le lingue. Pasquale, puoi chiudere il tuo perché ti sento. Ok, sorry. Grazie. So, a medical doctor insert a very small skeleton of the umbrella, the metallic part, and they put in vena cava. So the blood, when it flow from the lower side to the upper side, this filter is able to intercept the clots, and it stops, so you don't have the thromboembolia phenomenon. Okay, also Thrombosen, die hier festgestellt wurden, und zwar offenbar in den äußeren Extremitäten, werden durch einen Filter, von dem ich nicht ganz verstanden habe, was es ist. Ich kann das sagen, also die Frau Professor Gatti, die hat ein Medizinalprodukt quasi entwickelt. Ja. Und zwar ist das das ist dieser Filter, der eben in die Herzvene, also der eingeführt wird in eine Adervene, und der verhindert, dass sich eben an einem Partikel, was sich im Blut befindet, eben ein Akkumulationsprozess, also ein Ansammlungsprozess bilden kann, der dann eben zu dieser Thrombosen, zur Verstopfung führt. Also deshalb ist sie sozusagen die Spezialistin, die sich sowieso schon mit Thrombosen, also mit der Situation, die wir hier jetzt häufig vorgefunden haben, eben sehr gut auskennt. Und deshalb hätte sie eben auch so gerne dieses Gewebematerial. Yeah. Okay, internal prosthesis, metallic internal prosthesis. Also eine interne, in den Körper eingebrachte Prothese, also und das hat sie entwickelt? Genau, das hat sie entwickelt, deshalb kennt sie sich in dem Thema besonders gut aus. Der Dr. Wodak hat gerade eine dringende Frage an Sie. Ja, that is a reason because I have experience of thromboembolia. Yeah. Okay? Yes. Deswegen hat sie so viele Erfahrungen mit Thrombosen. When you observe nanoparticle and you see them in patients, did you observe nanoparticle also in 2017 and 2018 when there was a very, very big flu epidemic, also in Italy, when there were many people ill? And you know, the corona is only one virus, but we have in the literature, we have lots of literature about influenza who does the same microthrombosis. And did you examine this before? I examined the filters because I am a bioengineer, a material scientist, and the hospital sent me this medical device, the filter, and I found attached some thrombus, but they were specimen from people with not flu, with not an influenza. Or, they were persons who had the coagulation factors increased, anomalous. And so before a surgical operation of these people, the medical doctor put these filters, these precautionary filters, before the surgical operation. And in some cases, after the surgical operation, they were removed. That it is the reason because I have these filters.
But I am a physicist, expert of biomaterials and so on, but I am not a virologist. So, in during the latest epidemics, I was not interested in such a phenomenon. I didn't know that. Also because it is not my own field of research. But now, when the histopathologist told me that he saw a lot of clots during the autopsies of this virus, of this epidemic, and I made a collegation. I thought that probably there was a reason of this systemic coagulation. Okay, And the reason One could be second. or the virus or other cofactors. Okay. Or a biointeraction of these factors. Let There me- is a possibility, but it is possible to demonstrate that it is an hypothesis now, but Professor it Gatti. is possible to demonstrate. Yes, Professor Gatti, one second. Let us translate this. So in essence, you think that by looking at those blood clots, it would be possible to determine whether someone died, for example, of COVID-19 or other factors, and how these factors interacted with each other, basically. If you make the autopsy, you can see what happened. Yeah. What happened? Yes. Okay. Also, because you must think that now you make the diagnosis of COVID through a PCR instrument. You don't see anything. You have analytical results, but you don't see anything. You don't see the virus. You don't see. You supposed. Yes. You made a relationship. Okay. But if you make the autopsies and after you have a eye magnification system to see something more, probably you can make a right diagnosis. Okay, 1 second. Wir übersetzen das Ja, jetzt erstmal. also wenn ich es richtig verstanden habe, deswegen war das auch gerade meine Nachfrage, ist sie der Ansicht, dass man eine sinnvolle Unterscheidung zwischen ist jemand mit Covid gestorben oder an Covid gestorben im Prinzip nur durch eine korrekte Autopsie erreichen kann, indem man sich zum Beispiel oder primär die Blutgerinnsel anschaut, die ja offensichtlich damit im Zusammenhang stehen und diese dann untersucht, und dass diese PCR-Tests dazu nicht geeignet sind, weil es nur analytische Ergebnisse produziert, ohne... Also so habe ich es auch verstanden, Ihre Feststellung, dass es da offenbar eine Menge Thrombosen gibt, das reicht ja nicht aus, sondern man will ja wissen, warum gibt es diese Thrombosen. Und da sagt sie, die PCR-Tests geben darüber null Aufschluss, weil sie allein Möglichkeiten für eine Vermutung geben. Man muss also tatsächlich obduzieren, man muss als Nanopathologe dann auch mit da reingucken, wie hat Covid-19 mit den übrigen Nanopartikeln im Körper reagiert, um genau sagen zu können, das ist ein Mensch, der an Covid-19 gestorben ist oder eben nicht. Und daran fehlt es. So the basic question is that there are not enough autopsies that are being performed so that you would get a clearer picture of how the other particles of the body interreacted with COVID-19. I wrote books Yeah. about the nanobio interaction. Books where the results of 2 European projects were written.
So, these results were obtained also with other scientists of all Europe. So it is not only an hypothesis. It is a method to study this phenomenon. Okay. So, usually the medical doctors know very well the organic behavior of the body. I add another pieces of evidence because I see what is the interaction of the environment and also parasites, bacteria, and so inside the body, because I can see these entities. That is the difference. And the histopathologists use the optical microscope, and he sees the morphology of the cells, no more. After that, the diagnosis is performed with analytical results of molecular biology instruments. Okay. But in between the real observation and the analytical results, you have a 3-4 order of magnitude of a black hole. 1 second, we'll translate again. Willst du? Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, Wolfgang Wodak wird mich da sicherlich korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, dass sie gesagt hat, dass wenn man im Prinzip nur sich mit einem, was meinte sie, mit einem Elektronenmikroskop oder Mikroskop die Zelle anschaut und dann analytische Ergebnisse daraus produziert, dass zwischen diesen beiden Schritten noch viele andere, genau, das aufbereitet werden muss, weil da sonst zu viele Faktoren mit einer Rolle spielen, die man gar nicht gemessen, gar nicht kontrolliert hat. Aber sie sagt auch, das ist für ihr medizinisch oder physisches Fachgebiet, die Nanopathologie, ist das möglich? Sie hat ja 2 Bücher dazu geschrieben, die auf wissenschaftlichen Studien, die von der EU-Kommission unterstützt wurden, beruhen. Und sie sagt, das sind keine Spekulationen, sondern sie kann ganz genau feststellen, wenn man ihr die Möglichkeit gibt, über Obduktionen zum Beispiel, mit welchem anderen Körper-Nanopartikel hat Covid-19 reagiert. Und dann kann sie auch genau sagen, ist das ein Covid-19-Tod oder ist das was ganz anderes gewesen? So just for our understanding, you're saying that it would not only be preferable to look into, say, autopsies, but it would also be possible to do as you have described, to produce results that would allow us to determine is this a COVID-19 death or not. So at this day it would be very much possible to do so. Sorry, is it a question? Because I didn't hear very well. I'll repeat it. His question is, with the means that you have at your disposal, is it possible, if enough autopsies are performed, to clearly say this patient died of COVID-19 or of other causes? If I don't see any foreign bodies due to environmental pollution or due to adjuvants of vaccines, I see very well that. If I don't find these entities, probably we can see that only the organic part induce the problem. I think. Yes. I think it is possible. I think I suppose that it is an hypothesis because I repeat, nobody gave me any postmortem sample. Okay, also das müssen wir kurz übersetzen. Tatsächlich sagt sie,
Nach Ihrer Erfahrung ist das absolut möglich, mithilfe Ihrer, ich sage jetzt mal Nanotechnologie, festzustellen, ob jemand an oder nur mit Covid, also an ganz anderen Ursachen gestorben ist. Aber, sagt sie, sie hat ja bisher keine Samples gekriegt, sodass sie keine konkreten Feststellungen treffen konnte. Es geht, aber es wurde ihr offenbar nicht möglich gemacht, solche Feststellungen zu treffen. So it is possible, but you were not given the opportunity to show that it works. Okay, I get it. Okay, Dr. Wodak wants to ask a question. If you should get the material and you examine and you say, this one died of COVID-19, this one did not, how can you prove it? Sorry, what is the question? I didn't hear very well. If you have samples from pathology Yes. and you examine them. I can verify Yes, and then, what triggered the thrombus, for instance. yes, but you cannot say whether the patient died from COVID or not. You can only see. Yes, you are right. It is not simple. That is a diagnosis for difference. Yes. Because if I don't see foreign bodies and the hospital has some analysis who verified that the virus was inside. Mm-hmm. Of course, in that case, I can conclude that the virus was the first cause of death. Mm-hmm. You are right. But if inside the thrombus and someone verified during autopsy that there was a wide dissemination of this thrombus, and inside the thrombus I find foreign bodies, I must conclude that what triggered the thrombosis was the foreign bodies, for instance, plus the virus, because probably the virus induces a cytokine storm, induces an alteration of the blood component and so on. It is a mixture. It is a biointeraction. Okay, erst übersetzen bitte. Kannst du? Also, yeah. So, Dr. Vodrak, do you understand this new scenario, new way of thinking about this pandemic? Okay. Excuse me. Yes. Excuse me, and I do a small speech because I have some work commitments. Okay? Yeah. Yes? Yes. I am Pasquale Bacco. I am a legal doctor and a researcher. I don't understand. Can you? Yeah, we hear you. We can hear you. We can hear you. Ok, puoi andare. Maria Antonietta Gatti has been very clear and necessity repeat. I did autopsy in Italy and I understand that it is all false. But I can't talk about autopsy for professional reasons, as you could understand. But I want to see that the virus, SARS-CoV-2, is similar to the influenza virus and stop. We have killed many people in intensive therapy. So me, the Dr. Tarro and Giorgiani and Maria Antonietta Gatti found this association called Heretico. Do you know Heretico? No. Mm-hmm. Oh yeah, Der Ketzer. Okay, I get it. Yes. It's right behind you. Yeah. The Heretic Association, the Heretic, from a project of people who believe in freedom and speech and truth.
we give voice to those who have no voice. Understand? Yes, I understand. But Do you like, we do need you like to. heretical? Yeah, we kind of like that because if you are a heretical just because you're asking questions, then all of us are. But what we really need to know, and what the German public needs to know, is the facts. What happened and why did we get these terrible pictures from Bergamo? You're saying that there was a lot of medical malpractice and that obviously medical mistakes seem to have killed many people. I'm going to translate this and then I'm going to ask you why you're saying that. So Professor Bacco sagt, er geht davon aus, dass sehr viel Falschbehandlung gelaufen ist und dass diese Falschbehandlung, medizinische Falschbehandlung, sehr viele Menschen umgebracht hat. Okay, go ahead, Professor Bacco. Maria Antonietta Gatti has been very clear for these questions. We have the purpose of truth and freedom. We want to rebel to Italian governance. This is very, very important. That we have killed many people. How? Please explain. Why are you saying this? What happened? What was done so that people were killed? Sì, ok, voglio sapere perché tu dici questo. Abbiamo sbagliato tutte le terapie. No, parla, non dice quello non dice. Parla tu, parla. Allora, we wrong Italian medics, doctors have wrong all the therapies, the situation. So they do bad therapy. That is the situation. And the Dr. Bacco, during his autopsy, discovered these things. Okay? Yeah. So that is the very, very mistake of the therapy. What was wrong? What did he discover? What did he discover, and why is he saying that people were killed by medical practitioners? Uh-oh, I think you turned off your microphone. He discovered that the blood goes in coagulation. Okay. Okay. And cause thrombosis? Yes. Why? Was it a side effect of drugs? Your microphone is off again. Was it? Now it's on. When you saw coagulation, could it be a side effect of drugs? Did you have a look on what the people got as what pharmaceutics they got? Did you have the files from the patient that you could see who got drugs and who got no drugs? The one with microthrombosis did get special drugs or not? Do you see some connection between the medication and the microthrombosis? Yes. So the medication that the patients got killed them. Intubation, yes. Intubation killed them. What is it? I mean, it is a big word to say that a lot of people were killed because of malpractice. What was the precise malpractice? Was it the wrong medication? Was it intubation? Because this is very, very important. I mean, it makes sense for you to speak out, but we need to know what are the facts that supports this. Oxygen has been the first cause of coagulation. If you verify
that the cells, the endothelium, the cells of the endothelium of the bronchus and alveoli are burned by the oxygen, you know that there is that is a cause of death. It is possible. But probably there is an interaction among wrong viral drugs and intubation and other. But the problem is that in the area around Bergamo, there is a lot of death. So that it is another parameter to take into consideration when you investigate on these deaths. A similar situation can occur also in Germany. You must analyze this disease not only for the organic point of view, but inorganic and also inoculation of some drugs, adjuvants, and so on. So you're thinking. So you're thinking. It is a policy investigation. Yes, that's what it sounds like. Let me quickly translate this. Also beide sagen, aber bisher ohne, dass ich Fakten dafür gehört habe. Beide sagen, dass insbesondere Professor Bacco sagt, dass hier offenbar medizinische Falschbehandlungen zu sehr vielen Tötungen geführt hat. Darüber regt er sich sehr auf. Aber ich will trotzdem auch noch mal hören, was ist es denn nun genau? Es hört sich so an, als würde Professor Gatti sagen, dass jedenfalls die anderen Faktoren, unter anderem also die Umweltverschmutzung, bisher nicht genügend einbezogen wurden. So basically what you're saying is that all the other factors that come into play were not taken into consideration enough. Is that correct? Yes, because I think that it is only a flu, but I am not a medical doctor. It is my opinion that it is only a flu that had a great impact, especially on old persons, on older patients with other diseases. With other diseases. Okay, That and is is that another factor to take into consideration. Okay, and Also for the medical and legal point of view. Yes, but Professor Bacco you are a medical practitioner, Professor Bacco. Do you agree with that, with her assessment that this was basically just a flu, which for some people had, very few people, but for some people had serious consequences? And if that is the case, did you see such serious consequences in the years before when you only had the seasonal flu? In other words, do these serious consequences occur only now, or have they occurred before? Bacco, è per te la risposta. Would you repeat? We don't hear. Yes, okay. Can you hear me now? Yes. Okay. The question is, Professor Gatti says that in her opinion, the corona crisis is only the seasonal flu, which has in some cases serious consequences for some people. My question is this the same with other seasonal flus in the preceding years? Were there also some serious cases for few people? In other words, is there a difference between what used to happen when you had the seasonal flu and what is happening now, or is it the same thing? We can't hear you. Okay, it's the same thing. Uh-huh.
And again, our question, because it's a big word to say that a lot of people were killed because of the, I think, medication or the treatment they got. What precisely do you think was responsible for so many people getting killed? Was it medication? Was it putting these people on a respirator, using intubators? Or what was it? What are you blaming for the high number of deaths that occurred in Bergamo? Or is it a combination of factors? We think that the responsibility of this situation is for not of the doctors who tried to do his work, but we think that there is the more responsible of this situation are the government, are the Italian government, which don't give the right instruments to doctors to do the good job. Okay, so okay, also let me just quickly translate it into German. Also es ist etwas schwer rauszukriegen, was wirklich los ist, aber offenbar alle, die beiden Mediziner, mit denen wir gerade sprechen, und auch Professor Gatti sind der Auffassung, dass die behördlich angeordneten Maßnahmen, medizinischen Maßnahmen, die Ursache für alles waren, weil die falsch waren. So it is the official measures or the official guidelines, medical guidelines that you had to follow, which caused these deaths in your opinion, right? Right. Okay, also tatsächlich ist es so, dass Sie glauben, dass die offiziell angeordneten medizinischen Maßnahmen ursächlich waren. Die waren falsch. Aber die Ärzte, wenn ich das richtig verstanden habe, sind nicht dafür verantwortlich zu machen, weil sie einfach nur diesen Guidelines gefolgt sind. So the doctors who followed these official guidelines, they are not to blame, but it is the authorities who ordered these guidelines who you think are to blame for this, right? Okay, I got it. Thank you. Hast du noch eine Frage? I have the impression that we have lots of reasons why. We have to go to leave these meetings because we have some work commitments. Okay. But we could organize another one if you would want to do, because for us it's a good project to talk and do something together, if it was possible. But now in this moment we have to go for this. That's all right. Well, thank you very much for your time. Thank you very much. Mille grazie. Goodbye. Hello. Bye. Okay. So now we get a picture, a clearer picture. Professor Gatti. Wait a minute, Yes. because I had to answer a person. Ja, I think up to now. wir können auf Deutsch sprechen, weil Sie gerade nicht so. Jetzt haben wir so viele verschiedene Gründe gehört. Okay, weshalb- I am free. Sorry. Okay, Sorry, that's all right. He just- was just summarizing what we have heard from you and Professor Gatto. I'm sorry, Bacco. Wir haben sehr viele verschiedene Gründe gehört. I think that Menschen- the question that Professor Badruca posed yesterday is the right answer. Yeah, which was that? Why the virus had different behaviors in different countries. Ja. So Warum? there is a reason. Yeah. There is can be in medical doctors, in the environment, in progressive pathologists, and so on. Every case is a personal case. So you must work case by case. Ja, Ja, ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Gründe gehört, weshalb in Italien Menschen gestorben sein können. Und die sind alle sehr gewichtig. Und ich glaube, dass es einer ganz sehr, sehr gründlichen Analyse bedarf,
Die vor allen Dingen die Daten aus den Vorjahren heranzieht. Wie ist es, wenn man das vergleicht? Was ist denn in den Vorjahren gewesen? Die Umweltbelastung war auch in den Vorjahren, die war sehr stark, die ist wahrscheinlich sogar noch stärker gewesen früher. Dann haben die Alterszunahme, das ist deutlich, ist ein Faktor, aber das ist dann eine langsame Entwicklung, die war 2017, 18 auch schon da. Das heißt, wir haben die Versorgung in der Pflege. Das hat sich mit Sicherheit sehr stark geändert und hat sich in den Vorjahren nicht so geändert, weil es gab in den Vorjahren keinen Lockdown. Und in Italien ist die Pflege abhängig von vielen Pflegekräften, die aus anderen Ländern kommen, genau wie bei uns ja auch. Aber weshalb hat sich das in Italien so stark ausgewirkt? Das ist die Frage. Dann, dass sich das in einigen Regionen unterschiedlich ausgewirkt hat, dass in dieser Region, in Bergamo und Umgebung, dass da, ich habe verstanden, 7.000 Leute von der Intensivstation entlassen worden sind, in Altenheime gesteckt worden, aus Quarantänegründen. So habe ich das verstanden. Das ist natürlich, und das sind alte Leute gewesen, und da war zu wenig Pflegepersonal. Ich denke, das ist ein großes Problem, was man einfach festhalten muss, was mir sehr plausibel scheint, dass das eine große Belastung ist. Und das scheint ja auch in Italien einer der meistdiskutierten Gründe zu sein. Und dann natürlich die vielen Medikamente, die ausprobiert worden sind. Und dass dort auch das Personal, es gibt ja auch Fälle, wo in Italien Personal gestorben sein soll an Covid-19 angeblich. Und also Ärzte und Pflegepersonal. Und da muss man besonders genau nachgucken, weil es gab die Meldung, dass im März in der ganzen Zeit, da wurde in sehr, sehr vielen Fällen dem Personal, also auch Hydroxychloroquin, prophylaktisch gegeben. Und es gibt ja auch Studien, die haben prophylaktisch dann Hydroxychloroquin angewandt beim medizinischen Personal. Und das muss man natürlich dann auch gucken. Was ist mit den Leuten, die da gestorben sind? Was haben die? Haben die vielleicht, um sich nicht anzustecken, irgendwas gekriegt? So, Signora Gatti, Dr. Wodak was just summarizing that from what we have heard both from you and from your medical colleagues, Professor Bacco, it looks as though there are a multitude of different things that have to be taken into consideration. And what, in our view, I mean, Professor Bacco was very clear when he said that obviously due to the wrong suggestions from the government, a lot of people died. And I suppose we never got an answer to that question because he had to go. But I suppose he was also talking about medication that was wrong and about intubation that was wrong. What we would like to really know is, was the situation in this year any different from what you experienced in the previous years in like 1916 and 17, I'm sorry, 2016, 17, 18, 19? Was there really a big difference? What about the air pollution? Has it gotten worse? What about the population's age? Has that gone up? Probably. Do you know anything about that? They are cofactor of lethality. That it is the problem. I am convinced, but it is a personal opinion, that this virus was not lethal, especially in healthy people. But of course, if you have other pathologies, the interaction of this factor can give the death of the person. Yeah. But I think that the study of abnormal situation, like in Bergamo, Brescia, Milan, probably can give you a better answer. Yeah. What is the main factor of lethality? Yeah. I think that there is a synergy between the virus and
contamination, blood contamination, due to adjuvant, due to environmental pollution, drugs. Also because, in some drugs there are titanium oxide nanoparticles. There are other contaminants. Okay, also sie sagt, dass aus ihrer Sicht eine Reihe von Kofaktoren hier zusammengespielt haben. Wahrscheinlich auch die besonders schlechte oder die besonders böse Luftverschmutzung, aber natürlich auch die Impfungen, die vorhin schon angesprochen worden sind, die ja zu einem großen Teil offenbar mit verschmutzten Impfstoffen durchgeführt wurden. So you just mentioned this again, that you believe that some of the vaccinations that were performed with probably contaminated vaccines, right? 4 years ago, I published an article. I wrote more than 260 articles, scientific articles, yes. But only one made traveled all the world in 30 hours. Yeah. And that was on vaccines. Because I invented a new type of investigation on vaccine. And you know that inside there are many things. First, adjuvants. Now they use not mercury compound, but dimerosal, but they use or aluminum hydroxide or aluminum phosphate. And it is an organic material. And the human body reacts every time to foreign bodies. That it is the first law, of the body. And it remains inside. But we verified that inside there are other inorganic particles due to the industrial process of synthesis of these vaccines. And we verified that in 32 years, nobody verified the healthy of the vaccines. And this was demonstrated by Robert Kennedy Jr. Because he made an accusation against NIH, FDA, and he asked in a public trial to show the technical sheet, the technical data of verification of safety of the vaccines. And he won in tribunal, he won the accusation because NIH and FDA were not able to present any certificate in 32 years. Okay, let me translate that. Also, Sie als Nanopathologin kann sich natürlich besonders klar dazu äußern, was möglicherweise in den Impfstoffen sich befindet und in den Adjuvantien. Das sind, glaube ich, Verstärker, ne, die da reingebaut werden. Wirkverstärker, genau. Konservierungsmittel und Wirkverstärker. Ja, und sie sagt also, da hat es offenbar eine Menge Zeug gegeben, was da nicht reingehört. Wir haben das vorhin schon von anderen gehört, dass da Trümmer von Ratten und ähnlichem DNA zu finden waren. Das gibt es bei attenuierten Impfstoffen, wenn die durch Tierpassagen gehen. Wenn man die abschwächt, dadurch, dass man sie durch Tierpassagen schickt. Da kann es sein, aber das macht es denn Sinn, dass man, also sie sagte auch, dass Robert Kennedy, also der Sohn des früheren ermordeten ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy, dieser hier ist Robert Kennedy Jr., der sehr aktiv ist im Verbraucherschutz in den USA und auch ein Impfgegner ist. Der hat offenbar einen Prozess gewonnen, der darauf aus war, von der FDA, von der Food and Drug Administration, das sind da die Medizinwächter,
Bestätigung dafür zu bekommen, dass diese Impfstoffe sauber sind, weil in 32 Jahren ist das noch... Some bureaucrats answered me on New England Journal, I suppose, and they said that they are safe, there is no problem, nothing wrong with them. But probably you know that the vaccines are sold inside a glass syringe. Glass, not polymer, polymeric syringe, glass, because there is a bad interaction between the vaccine and the polymers. I cannot tell you. And of course, in the syringe, you have a needle, a metallic needle, that it is cold worked, but it is not cleaned after this cold working. There is the glass, and it is hot worked. And I can show you what is the effect of this work. But of course, the preparation of the vaccine usually are inside a flow cabinet. What is that? What is that? Controlled, so there is not interaction of the laboratory with the internal part of the flow cabinet. But probably there is a problem on the filters that inflow there inside the flow cabinet. It is only an hypothesis, but probably there is not a massive cleaning of the channels and of the air pump in the roof. It is only an hypothesis, but it is simple to check. And I suppose that after this article, some industries, pharmaceutical industries, could check the problem, could verify the problem, and after eliminated this pollution. But I suppose that nobody made something. Also Frau Gatti sagt, dass sie davon ausgeht, dass es auch bei der Herstellung der Impfstoffe zu Verunreinigungen kommt, dass die zwar verkauft werden in gläsernen Vials oder wie das heißt, wo alles gut ist, besser jedenfalls, als wenn man das in diesen Plastik- oder Polymerbehältern lagert, weil da gibt es Interaktionen, die wiederum den Impfstoff offenbar verunreinigen. Signora Gatti, this article, I had heavy personal problems. Okay, it is clear the scenario. Yeah, so you published the article 4 years ago, and that caused a kind of panic, right? Panic? Not panic. Something different. Nobody took care about that from the pharmaceutical industries. But they informed someone in Italy about my work. Yeah. So you got personal problems My because new of that. work, new investigations. Yeah. It is the problem. But I suppose that the life of a patient must be predominant against some commercial interest. Yes. Probably Yes. is not true. I think we all agree with that. Also sie sagt, sie hat dieses Buch über die offenbar von ihr als Nanopathologin gefundenen verunreinigenden Partikel in Impfstoffen veröffentlicht vor 4 Jahren. Da liegt sie ungefähr auf der Linie von Robert Kennedy. Und das hat dazu geführt, dass sie auf jeden Fall berufliche Probleme bekommen hat. Aber sie sagt, dass sie der Auffassung ist, dass Menschenleben natürlich wichtiger sind als irgendwelche kommerziellen Interessen. So we got that. You believe, of course, like all of us do, that the life of a patient or his health is more important than any commercial interests.
were you so you were you professionally shunned by your peers, or were you did people not want to invite you to any important meetings of your profession anymore, or what happened as a result of that? Of course. Oh, really? Oh, Yes. they didn't want to hear the message. If during an important meeting in Brussels, I was invited by a French person, a French diplomat in Brussels. There was a conference hall already booked for a meeting with me, with two other researchers. And I know that from Italy started a telephone call to the president of the commission, and they asked to stop this meeting. Wait a minute, I have a call. Wait a minute. Also sie sagt, sie hat natürlich berufliche Konsequenzen zu befürchten gehabt, nee, nicht nur zu befürchten gehabt, die hatte das Veröffentlichen dieses Buches. Sie war zu einer Sitzung eingeladen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar der EU-Kommission, auf Einladung eines französischen... With a person. That's all right. We can, last question. Just let me finish my sentence in my translation. Also sie wurde offenbar offenbar hat ihre Teilnahme an diesem Meeting im Rahmen der EU-Kommission zu Telefonanrufen geführt, und danach sollte das Meeting nicht mehr stattfinden, weil sie da sprechen wollte oder weil sie daran teilnahm. So, ich glaube, vielleicht können wir ihr noch eine Frage stellen, aber ich glaube, wir sind soweit auch durch. Wir wissen, dass es hier offenbar eine Reihe von Faktoren gegeben hat, die in Italien, insbesondere in Bergamo, zu diesen gehäuften Todesfällen geführt hat, die möglicherweise eben nichts mit Covid-19 zu tun haben, aber Covid-19 zugeschrieben wurden. Richtig klare Antworten haben wir nicht, sondern wir haben nur mehrfache Hinweise darauf, dass wir jedenfalls nur einen Teil der Informationen haben, die wir brauchen. Yes, you're back. I just summarized that obviously for the German viewers, that obviously a number of different factors come into play, and that it is possible to look into the precise causes of death with the help of people like you, but that the authorities are not interested, at least not now, not interested in finding out what was really going on, right? I suppose, because I received this letter that they do not want to collaborate, and they give back my donation and also the money. I found. Also sie hat Spenden angeboten, sie hat angeboten, auf eigene Kosten die Untersuchungen zu machen, die ja eigentlich, so würde ich es jedenfalls sehen, ohnehin von den Behörden gemacht werden müssen. Aber die Behörden waren nicht interessiert und haben ihr sogar die Spendengelder zurückgegeben. Wie ist die Sektionsrate? How is the section rate, the rate of pathologic examinations of deceased people, of deaf people? Do you know this for Italy? How many percent of the people dying in Italy are examined by pathologue afterwards? I think that if I had the possibility to analyze some homogeneous patients, homogeneous means that lived in the same area with the same pollution and so on, if I find the same similar pollution particles with the similar chemistry, we can say that probably this factor influenced the lethality of the flu, of the virus, probably. Yeah, but okay. I don't know what I found inside.
So it is a forensic activity. Yeah, but his question was, do you know how many people, as a percentage of the people who die, how many of them, 10%, 1%, 5%, get an autopsy? Normally. I don't know. Okay. I don't know. In hospital. Director of histopathology told me that they perform about 60 autopsies. But nobody knows anything else. That it is a problem. Okay. I am one of the few informed of these things because I had a direct contact with the medical doctor because I donated him this safety equipment. Dr. Wodak just mentioned that according to his knowledge here in Germany, about 3% of the people who die in hospitals receive on 3% of the people who die in hospitals, an autopsy is performed, and as far as the general population is concerned, only 1% of the people who die receive an autopsy. But you don't know anything about how much is done in Italy. Because at the beginning, the medical doctor supposed that the body could transmit the infection. It is possible, but I am a physicist, but I know that if you don't give alignment to the body, if the body is dead, also the virus Yeah, of course. is dead or not. So that is your basic complaint, that more autopsies should be performed so that you and your colleagues have a closer look at what is going on and what was going on inside the body, right? Yes, I think that it is essential. Yeah. Especially for the next wave of a pandemic. I don't know if it will occur, but if you know the mechanism of action, why you have a different concentration of tests, probably you can make a better treatment if the flu hits again. It is only an hypothesis, but why not? Okay. Why not to investigate in such a sense? Makes a lot of sense. Makes a lot of common sense. Also sie sagt, wenn mehr Autopsien durchgeführt werden, die offenbar in diesem Krankenhaus verweigert wurden und abgelehnt wurden, dann, das macht ja auch, ist ja auch logisch, dann würde man anhand dessen, was man im Körper findet, auch an den Interaktionen mit diesen ganzen Nanopartikeln, dann würde man genauer feststellen können, was los ist, nicht nur woran die Leute gestorben sind, sondern auch, wie man sie vielleicht richtig behandeln kann. Es kommt auch noch darauf an, wenn jetzt eine Autopsie gemacht wird, was wird dann da untersucht? Wird da nur nach der Todesursache geguckt? Oder gibt es weitere spezielle Fragestellungen? Wenn ich zum Beispiel Autopsien mache und wissen will, ob das irgendwie, ob die Ablagerungen in der Lunge korrelieren mit der Umweltverschmutzung zum Beispiel, dann muss ich eine extra Studie machen. Dann muss ich eine bestimmte Menge von Leuten autopsieren und dann muss ich bei allen die gleichen Proben nehmen und kann dann sehen, kann vergleichen und kann mir die Lungen vergleichen. Ich brauche also eine... Das sind die Homogeneous Studies, von denen Sie gesprochen haben. Ich brauche geplante Studien, die präventiv, also die prospektiv gemacht sind. Ja. Und sonst natürlich, was man machen kann, so wie das auch aus Blutproben passiert, dass man aus Blutproben, die Blutspender geben, dass man da internationale Vergleiche macht. Dass man, diese haben ungefähr homogenes Alter, das könnte man jedenfalls aus den gespendeten Blutproben, kann man Informationen gewinnen. Ja. Und da kann man auch... Excuse me, but I have a person. That's all right. That's all right, Professor. Sorry. If you need another conversation, please plan another appointment, and I will be very glad to discuss with you. I will write a letter, a famous letter, to Professor Wodak, and I hope that he can help in such a work.
Okay? Yes, and we will try and do our best to put you in touch with Professor Püschel from Hamburg, because he's the one who performed these He autopsies. didn't answer me. Sorry. Well, we'll I try don't and know do our why. best to introduce you to him. Yes, perfect. Okay. Well, thank you very much for your effort. Bye-bye. Bye, bye, Bye. bye. Kannst du mit der Maus ausschalten? Ja. Okay, also wir können als Unten den roten. Zwischen Ich sehe den Mauszeiger nicht. Wir können als Zwischenergebnis feststellen, Ach nee, jetzt ist. Ist egal. lass es. Okay. Lass es einfach, wie es ist. Wir können als Zwischenergebnis feststellen, dass wir nicht genug wissen. Naja, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Bild nicht so klar ist, wie das, was vermittelt worden ist von Italien. Dass Ja, man das kann denkt, man die sagen. Leute sterben alle ganz eindeutig An an Covid-19, das ist nicht der Fall. und Nee. sind also durch Covid-19 ohne andere Faktoren so derartig krank geworden, dass sie verstorben sind. Sondern wir gucken auf möglicherweise ein Konglomerat an Kofaktoren und insbesondere scheint ja von italienischer Sicht, von den Menschen, die sich da jetzt näher mit beschäftigt haben, diese Behandlung eine ganz große Rolle Ja, gespielt. nur da waren mir die Auskünfte nicht klar genug. Also da müssen wir noch mit jemandem sprechen, weil da war auch ein bisschen viel Pathos und zu wenig Fakten dabei. Ne? Dass man Fragen stellt und damit zum Ketzer wird, das mag ja eine Sache sein, aber das ist keine Antwort auf unsere Frage. Da müssen wir jemanden befragen, der in der Lage ist, einfach nur just the facts, einfach nur die glaube, das Tatsachen zu Problem vermitteln. Aus wissenschaftlicher Sicht finde ich es immer wieder ärgerlich, dass man Ereignisse dann analysiert Ja. und keinen Bezug hat zu dem, was sich was sich immer ereignet. Ja. Das heißt, ich kann keinen Bezug herstellen, ist das normal oder ist das außergewöhnlich? Sachen, die ich das erste Mal beobachte, sind außergewöhnlich, obwohl sie schon immer da waren. Und das ist das große Problem dabei. Und deshalb, wenn wir nicht ein Sentinel haben, wenn wir nicht etwas einrichten, wie das Robert-Koch-Institut und andere Institute es haben, die beobachten die Pneumonie-Häufigkeit jedes Jahr. Die beobachten einige Viren auch, Coronaviren in Deutschland bisher nicht, weil sie nicht wichtig schienen. Aber wenn man beobachtet, welche Viren sind zum Beispiel, was lernen die Kinder, wenn sie klein sind, welche Viren lernen sie kennen? Ja. Was ist das für eine Rotznase? Dass man im Kindergarten guckt, welche Viren machen die so durch? Denn wir können davon ausgehen, dass wir immun sind in Deutschland gegen Coronaviren, gegen alle. Weil unsere T-Zellen als Langzeitgedächtnis die haben gelernt, diese Viren kennen, die haben die Viren kennengelernt, wahrscheinlich schon mit Kindheit und dann immer wieder, jedes Jahr. Es gibt immer eine Auffrischung. Sie haben doch gestern mit Professor Bhakti darüber gesprochen. Ist das die Information, die er gegeben hat, dass er davon ausgeht, dass wir schon längst... Ja, das denkt sich mit Witkowski auch. Ja. Also die Herdenimmunität, das ist nicht die Immunität, die wir an den Antikörpern messen, die durch Antikörpertests messbar sind, Ja. sondern die Herdenimmunität ist viel komplexer. Die Herdenimmunität ist nicht nur in Antikörpern, sondern die ist auch in den Zellen drin. Ja. Das sind Gedächtniszellen, die T-Zellen. Die sind in den Lymphknoten abgespeichert. Und zwar, wenn das Atemwegserkrankung meistens in den Lymphknoten da, wo der Schied reinkommt. Und da wird es abgewehrt dann. Und diese T-Zellen, die sind natürlich nicht so einfach zur Untersuchung. Aber wir können davon ausgehen, wenn die Menschen nicht krank werden, dass sie dann immun sind. Ja. Und das ist ja der Punkt hier. Das ist kein neues Virus für uns. Da frage ich mich die ganze Zeit, wir hören immer nur positive Tests. Sie steigen an, die Fallzahlen steigen an, aber wir hören nichts darüber, jedenfalls ich habe nichts darüber gehört, wie viele Leute nun krank sind, sondern ich persönlich habe mich davon überzeugt, in Göttingen, wo eine ganze Wohnanlage mit 700 Leuten dicht gemacht wurde, bin ich ja hingegangen, weil mich das interessiert hat, was ist da wirklich los. Habe mit ein paar Leuten gesprochen, es stellte sich raus, es gab ein paar positiv Getestete, aber nach, ich weiß nicht, 10 Tagen oder sowas musste man alles wieder aufmachen, weil man festgestellt hat, kein einziger erkrankt und kein einziger ist gestorben. Also ich denke, was wir aus den Schilderungen von den italienischen Experten, die wir heute gehört haben, zumindest, also war so eine gewisser Grundkonsens auf jeden Fall da,
dass das, was in Bergamo passiert ist, auf jeden Fall, und das sollte einem ja auch, wenn man kein Arzt ist, einleuchten, dass in Bergamo nicht ganz viele Leute leben, die auf eine genetische Art und Weise anfällig für Coronaviren sind. Ja, dass sie besonders alt sind. Ja, und genau, dass da in jedem Fall, es kann ja nur so sein, dass irgendwelche anderen Faktoren eine Rolle gespielt haben und dass man die vermuten kann. Das ging auch alles in dieselbe Richtung. Also ich denke, die drei großen Dinge waren das Alter, die Luftverschmutzung und die Grippeimpfung. Genau, die Grippeimpfung. Und die Versorgung, die medizinische Versorgung. Genau. Und das ist natürlich, wenn wir prospektiv über weitere Impfungen in der Richtung sprechen, natürlich die Frage, ob wir uns dann nicht für das nächste Virus und das nächste Virus und das nächste Virus damit sowieso dann wieder die nächsten Viren alle einladen oder so, ist jetzt nur so eine Frage, die wir hier nicht beantworten können. Aber keine abschließende Antwort möglich ist, außer dass wir sagen können, es gibt offenbar eine Menge Faktoren, die gar nichts mit Covid-19 zu tun haben, die als Todesursachen in Betracht kommen. Ich würde persönlich gerne noch jemanden hören, der etwas klarere Worte als Mediziner dazu finden kann aus Italien. Ich würde da an, wie heißt sie, Professor Gismondo denken. Aber Frau Gismondo, die hat sich ja, glaube ich, mit diesem Virus im Wasser da näher auseinandergesetzt. Aber ich finde eigentlich, dass die schon relativ viel uns jetzt mitgeteilt haben. Also interessant wäre ja, sich zum Beispiel, also aus meiner Sicht kommen jetzt so auch ein paar Spuren auf, wie will man sagen. Also wir holen uns mal diese Verordnungen von den italienischen Behörden. Dann sehen wir da ja, vielleicht ist da ja auch was, wo wir direkt sehen können, dass da ist wirklich was, hat sich im Nachhinein als ganz schwierig herausgestellt. Und faszinierend fände ich, wenn wir wirklich versuchen könnten, den Professor Püschel oder jemand anderen zu gewinnen, dass er mal das aus deutscher Sicht, Proben auch nach Italien schickt zur Frau Professor Gatti, die das mal untersuchen könnte. Und dann hat sie vielleicht auch noch eine nähere Erkenntnis, ob da was... Wenn die nicht in Hamburg selber sowas sagen. Ja, das könnte sein. Aber dann wäre ja interessant, die Ergebnisse zu sehen von solchen Untersuchungen. Okay. Ja, also dann lassen wir es heute für die italienische Betrachtung und werden dann nächste Woche uns die wirtschaftlichen Konsequenzen und die psychischen auch Konsequenzen, insbesondere die diese Maßnahmen auf Kinder haben, konzentrieren. Also ich denke, wenn wir das werden wir dann auf der Website bekannt geben, was wir machen, wenn wir das nochmal 2-3 Tage machen, vielleicht dann nochmal übernächste Woche 2-3 Tage, dann müssten wir durch sein. Durch? Mit der Analyse dessen, mit unseren Fragen dahingehend, wie gefährlich ist das Virus, wie zuverlässig sind die Tests und welche Konsequenzen haben die Maßnahmen gehabt. Zumindest müssten wir ein Zwischenergebnis haben. Natürlich werden wir nicht die ganze Wahrheit wissen, aber ich meine, mit dem Zwischenergebnis können wir dann schon mal weiterarbeiten, weil sonst müssten wir, wenn wir alles wissen wollen, wahrscheinlich jahrelang weitermachen. Das wollen wir nicht. Wir haben das jetzt auch eingegrenzt von den Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, aber ich denke, es wird auch sicher sich noch das ein oder andere ergeben, wo wir noch sagen, da müssen wir noch mal weiter bohren. Ich finde es ganz wichtig, dass man das Verhalten und die Entscheidung der Gesundheitsämter mal guckt, wie sind die Gesundheitsämter, wie frei sind sie, was können sie frei entscheiden, wo sind sie gezwungen worden in einer bestimmten Weise oder wo hat man sie genötigt, sogar Dinge zu schreiben. Das, was ich dort, wo war das, war das Krefeld, nicht, glaube ich, diese Geschichte, wo denn das Gesundheitsamt schreibt, dass wir leider die Todesursachenstatistik ändern mussten, weil wir die Regeln des Robert-Koch-Instituts, wir würden den niemals als Covid-19-Toten bezeichnen. Der hatte mal einen positiven Test, hatte dann wieder negative Tests, dann haben wir ihn entlassen mit seinen Krankheiten und dann ist er dran gestorben. Und den mussten wir hinterher als Covid-19 tun, obwohl er gestorben ist an anderen bekannten Krankheiten. Okay, dann macht es Sinn, da nochmal nachzufragen. Dann versuchen wir einfach mal jemanden aus dieser Behörde, aus dem Gesundheitsamt dazu zu befragen. Ja. Können wir machen. Oder man kann, das Gesundheitsamt hat ja die Aufgabe, die kriegt ja erst immer die Todesurkunden und die Leichenscheine. Und diese Todesbescheinigung, die guckt das Gesundheitsamt auf Plausibilität durch. Guckt es an und registriert sie auch und gibt es auch weiter. Und dann werden die ja gebraucht für die Leichenschau, wenn die Leute verbrannt werden sollen, dann werden sie nochmal angeguckt.
Also das ist so, und die statistische Auswertung, die erfolgt dann nachher meistens auf Landesebene. Das ist auch von Land zu Land, das ist noch nicht einheitlich und ist in Deutschland ein riesiges Manko, dass wir machen jetzt eine App für Kontakte, sowas wird verkauft, aber wir schaffen es nicht, eine Datenstruktur zu haben, dass wir tagesaktuell die Todesorte, die Todesursache und das Alter, wir brauchen ja nicht den Namen, wir brauchen wer, wie alt, Mann, Frau, und dann wenn wir eine Todesursache haben, ist gut, aber Todesursache ist meistens, kann man sich nicht darauf verlassen, was da drauf steht. Häufig ist es so, da kommen Leute, Notärzte machten Leichenschein, findet jemand, ja, der ist tot, schreibt auf, was er weiß, schreibt darauf, Verdacht auf oder hat Herzinfarkt bekannt oder nur was ihm bekannt ist. Und dass da richtig nachgeguckt wird und geforscht wird, der Hausarzt angerufen, was hatte der für Krankheiten und das wird ja gar nicht gemacht. Das heißt, die Todesursache, schon mal gar nicht. Manchmal ist die Todesursache, was für den ausstellenden Arzt das Einfachste ist, wo er am wenigsten Schwierigkeiten mitkriegt. Wenn er da was reinschreibt, wo Fragestellungen sich ergeben, um Gottes Willen, dann wird er noch angeschrieben, dann muss er... Wäre ja auch noch ein Grund mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch hier für Deutschland dann vielleicht mehr Obduktionen durchzuführen. Das wäre natürlich toll, da muss man sagen, wer sie bezahlt. Ja? Ja, also die Sache mit den Gesundheitsämtern, das glaube ich schon, dass das ganz interessant sein könnte, insbesondere die Geschichte in Krefeld. Ne? Warum haben die ihre Angaben ändern müssen, um sich den Vorgaben des RKI anzupassen? Schreiben Sie, ja. Ja, können wir versuchen. Robert Koch. Gut, ja. Aber für heute... Dann würde ich sagen, bedanken wir uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Das war ja nun heute eine durchaus informationsgeladene Gesprächsrunde, die auch ein wenig mit der Sprachbarriere nicht immer leicht zu verdauen gewesen ist. Und heute sind wir ja wirklich so ein bisschen schon ans wirklich Eingemachte gegangen mit medizinischen Fakten. Freue ich mich natürlich, dass Herr Rodak sich dazu bereit erklärt hat, hier nochmal seine Expertise zur Verfügung zu stellen, damit wir, die davon keine Ahnung haben, die intelligente Fragen stellen können oder beziehungsweise keine falschen Zusammenfassungen von irgendwas liefern, was dann wieder, was uns alle nicht weiterbringt. Okay, dann machen wir morgen die Fragen nach der Zuverlässigkeit der PCR-Tests. Okay. Genau. Ja, ich möchte noch herzlichen Dank auch an Oval Media, die das hier begleitet haben. Das ist ganz schön. Und ich wollte auch darauf hinweisen, die drehen einen Dokumentarfilm über Corona, über was sich hier so in den ganzen Monaten jetzt ergeben hat und nehmen auch Spenden für diesen Zweck entgegen. Ja, das wird ein spannender Film. Das denke ich auch, ja. Dann vielen Dank. Bis morgen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss.